பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம் அம்மா பாத். சூரத்துல் ஃபீல் குர்ஆனுடைய 105வது சூரா. இதனுடைய தர்ஜுமா, ஏன்னா தர்ஜுமா நம்ம எப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அந்த சூறாவுடைய குலாசாவை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அப்போ நம்ம அதை பற்றி நல்லா அந்த சூறாவை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் நான் வந்து 3 லாங்குவேஜ்லேயும் இதை வந்து கொடுத்துருக்குறேன். நல்லா கொஞ்சம் டீப்பா பார்த்துட்டே வாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் முழு சூராவுடைய தர்ஜுமாவும் இப்ப நம்ம குயிக்கா முடிச்சிடலாம். நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க. கடைசியில ஒரு சின்னதா ஒரு கொஸ்டின் செஷன் மட்டும் இருக்கும். ஒரு 4, 5 கொஸ்டின் மட்டும் கேட்பேன். அதுக்கு நீங்க சிம்பிளா நீங்க டைப் பண்ணா போதும். கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா, கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. அலம் தர, நான் நேத்தே சொன்னேன். அந்த அ அ அத முந்தா நாளே நான் சொன்னேன். குர்ஆன்ல வரக்கூடிய ஒரு எழுத்துக்களும் ரிப்பீட்டட்லி திரும்ப திரும்ப பல இடங்கள்ல பல மாரி வந்துகிட்டே இருக்கும். அது நமக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் அது. நம்ம இந்த இடத்துல சரி பண்ணிக்கிட்டா, அங்க நம்ம வரும்போது நமக்கு திரும்ப அதே நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா ஆவறதுக்கு ஒரு வசதியா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ அலம் தர அப்டின்னா, அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? நபியே நீங்க பார்க்கவில்லையா? இது மல்டி டிரான்ஸ்லேஷன்ல உள்ளத எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து ஒரு ஜூஸா நான் இங்க குடுத்துருக்கேன். ஒரு 7, 8 டிரான்ஸ்லேஷன் ஒவ்வொரு இதுலயும் பார்த்து, அதிலிருந்து பெட்டரா உள்ளத மட்டும் ஈஸியா அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் குடுத்துருக்கேன். அலம் தர. அலம் தரனா நீங்க பார்க்கவில்லையா? நீங்க தெரிந்திருக்கவில்லையா? கவனித்து பார்க்கவில்லையா? இங்கிலீஷ்ல ஹேவ் யூ நாட் கன்சிடர்ட், ஹேவ் யூ நாட் சீன் அப்படின்னு அர்த்தம். உருது நெறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க இருப்பீங்க. இல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான லாங்குவேஜ் தான் உருது. ரொம்ப முக்கியம். கியா தும்னே அல்லது ஆப்னே அலம் தர நஹி தேக்கா. நஹி தேக்கானா நீங்க பார்க்கவில்லையா அப்படின்னு அர்த்தம். கைஃப ஃபஅல ரப்புக. கைஃப அப்படின்னா எவ்வாறு அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபஅலன்னா செய்தான், ரப்புக்கன்னா உங்களுடைய ரப்புன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்க அல்லது ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கேன். ஆர்ன்னு அர்த்தம். உமது இறைவன் அல்லது உமது இரட்சகன் என்ன செய்தான் என்பதை, எவ்வாறு அழிய செய்தான் என்பதை, இதெல்லாம் பல டிரான்ஸ்லேஷன்ல உள்ளத அங்கங்கேருந்து எது இன்னும் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன். எவ்வாறு அழிய செய்தான் என்பதை, எப்படி நடந்து கொண்டான் என்பதை, இந்த கைஃப ஃபஅல ரப்புகவுக்கு இதுதான் எல்லாருக்குமே இதான் அர்த்தம். ஹவ் யுவர் லார்ட் டெல்ட் வித். இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8, 10 டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு மேல பார்த்தேன். அது எல்லாத்துலயுமே கொடுத்திருக்கிறது இதுதான். ஆல்மோஸ்ட் டெல்ட் வித் மீன்ஸ் டீல் வித். ஹவ் யுவர் லார்ட் டீல் வித், எப்படி அவன் அல்லாஹ் அந்த விஷயத்தை டீல் பண்ணான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க பார்த்தீங்களா? துமாரே ரப்னே, ஆப்கே ரப்னே, துமாரே பர்வர்திகார் நே கியா கியா. கியா கியான்னா எப்படி நடந்துக்கிட்டான், கியா கியா என்ன செஞ்சான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை நீங்க பார்க்கவில்லையா? கவனித்து பார்க்கவில்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான். பி அஸ்ஹாபில் ஃபீல். அஸ்ஹாபுல் ஃபீல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபீல்னா யானை. நல்லா கவனமா கேட்டுக்கங்க. ஃபீல்னா யானை. அஸ்ஹாப்னா அந்த யானை படைக்காரர்கள், யானை படையினர் அப்படின்னு சொல்லலாம். யானை படையினருடன் அந்த யானைக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கிலீஷ்ல கம்பெனியன்ஸ் அல்லது பீப்புள் ஆர் பொசஸர்ஸ் அல்லது ஆர்மி ஆஃப் த எலஃபண்ட். அந்த யானை யானை படை சொல்றோம்ல, அந்த யானை படைய அல்லாஹ் என்ன செய்தான் என்று நீங்க பார்க்கவில்லையா? ஹாத்தி வாலோं के साथ. ஹாத்தினா யானைன்னு அர்த்தம். ஹாத்தி வாலம் அப்படின்னா துக்கான் வாலான்னா கடைக்காரர்னு அர்த்தம். துக்கான் வாலா சொல் தாடி வாலாம்பாங்க, தாடி வச்சிருக்கிறாரு. துக்கான் வாலான்னா கடைக்காரர். காடி வாலா காடி கார் வச்சிருக்காருல்ல அவரு. ஸோ வாலான்னா அதை சார்ந்தவர், பொசஸர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த யானை படையோட வந்தாங்களே, அவங்கள அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? நபியே நீங்க அதை நீங்க அதை பார்க்கலையா? அப்படின்னா என்ன? நீங்க அதை பாருங்க, நீங்க அதை கவனிங்க. அன்னைக்கு அதனுடைய விளக்கம் சொல்லி காமிச்சோம். யானை படையினுடைய அல்லாஹ் எப்படி நடந்துகிட்டான். அலம் யஜ்அல் 2வது ஆயத்துல அலம் யஜ்அல். அலம் யஜ்அல் அப்படின்னு சொன்னா அவன் பாழாக்கி விடவில்லையா? ஆக்சுவலா ஜஅலன்னா ஆக்கினான்னு அர்த்தம். ஆக்குதல் அப்படின்னா என்ன? நம்ம சாதாரணமா ஆக்குதல் அப்படின்னா மேட், டு மேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அலம் யஜ்அல் அப்படின்னா அவன் பாழாக்கி விடவில்லை. அதனால தான் அந்த அந்த இடத்துல மட்டும் நான் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன். அந்த ஆக்கி விடவில்லைன்னா என்ன ஆக்குறதுன்னா வீணாக்கி. வீணாக்கி. இந்த இடத்துல என்ன ஆக்கி அப்படின்னா அது பாழாக்கி. ஒரு விஷயத்த பாழாக்கிடும். பாழாக்கிடுச்சு. அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்கி விடவில்லையா? வீணடித்து விடவில்லையா? டிட் ஹி நாட் மேக், டிட் ஹி நாட் காஸ், டிட் ஹி நாட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட். ஸோ அவன் எப்படி ஆக்கிட்டான்? நஹி கர்தியா,
அவன் ஆக்கவில்லையா? எதை ஆக்கினான் அல்லாஹ்? எதை அப்படி ஆக்கிட்டான் அப்படின்னா, கைதஹும் கைதஹும் கைத அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுங்க. கைத அப்படின்னா அவங்களுடைய சூழ்ச்சின்னு சொல்லலாம், சதித்திட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சதித்திட்டம் இங்கிலீஷ்ல தர் பிளான். என்னப்பா பிளான்? உங்க பிளானு ஸ்கீம். ஸ்கீம் அதை விட பிளாட்டுங்கிறது இன்னும் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும். பிளாட் அப்படின்னாக்கா பிளாட்டுக்கு ஒரு 3 அர்த்தம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட. நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற பிளாட் லேண்ட், பிட் ஆஃப் லேண்ட் அதுக்கும் சொல்லலாம் பிளாட்ன்னு சொல்லி. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இது ஒரு மன்னனை ஒரு ஒரு நபரை கொல்வதற்கு உள்ள சதித்திட்டம், அதுக்கு தான் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஸோ கைதஹும் அப்படின்னா தஹும் அப்படின்னா தயர்னு அர்த்தம். அவர்களுடைய இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம்னா தயர், அவர்களுடைய. ஸோ அவங்களுடைய சூழ்ச்சி உன்கி சால். சால்னு தெரியும் உருதுல. சால்னா சூழ்ச்சி, வலைன்னு சொல்லுவாங்க, நெட், சால். உன்கே மக்கர். மக்கர்னாலும் அரபில மக்கரு, மக்கர் அல்லா, மக்கர்னாலும் சூழ்ச்சி செய்கிறது தான். உருதுல அதே யூஸ் பண்றாங்க, உன்கே மக்கர் கு. அப்போ அவங்களுடைய சூழ்ச்சியை, அவங்களுடைய திட்டத்தை அல்லாஹ் என்ன செய்தான்? சூழ்ச்சி என்ன? அவங்களுடைய சூழ்ச்சி காபத்துல்லாவை இடிக்கணும். அவங்க ஒன்று கட்டியிருந்தான் அந்த மன்னன் அபரஹாங்கிறவன். அதை வந்து அந்த சர்ச்சை வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் பிரபல்யமாக்கணும். இதுதான் அவனுடைய திட்டம். அதான் காபத்துல்லாவை இடிச்சு இதை ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கணும். அவன் கட்டியதுக்கு பேர் ஏற்படணும். இதுதான் கான்செப்ட். இதுதான் ஃபீ தத்லீல். அல்லாஹ் என்ன ஆக்கிட்டான்? பாழாக்கிட்டான். பாழாக்கி. தத்லீல் அப்படின்னா பாழாக்கி, வீணாக்கின்னு அர்த்தம். இன்டு மிஸ்கைடன்ஸ், கோ அஸ்ட்ரே, டு ஃபெயில், தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு. அவங்களுடைய திட்டம் எல்லாம் தோல்வி. பேக்கார் அல்லது நாகாம் உருதுல சொல்லுவாங்க. பேக்கார் ஹோ கயா, நாகாம் ஹோ கயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதையெல்லாம் அல்லாஹாலா ஒன்றும் இல்லாம நஷ்டமா அழிவுல அல்லாஹாலா கொண்டு வந்துட்டான். அடுத்தது வஅர்ஸல அலைஹிம் தைரன் அபாபீல். வஅர்ஸல. அர்ஸல அப்படின்னா என்ன? வா வா அப்படிங்கிறது மேலும் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னும், மேலும். இங்கிலீஷ்ல அண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உருதுல और और. ஸோ மேலும் அவன் அனுப்பினான். அரசலன்னா அனுப்பினான். அண்ட் ஹி சென்ட், பேஜ் தியே. அல்லாஹ் தஆலா பேஜ் தியே. பேஜ்னா பேஜோ சொல்றோம்ல, பேஜ்னா. பேஜ்னா அனுப்புறது. அவன் அனுப்பினான், அனுப்பினான். அலைஹிம் அப்படின்னா அலைஹிம் அவர்கள் மீது. அலானா மீதுன்னு அர்த்தம். ஒரு அர்த்தம் மீது, ஆன் அல்லது ஓவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஹிம் அப்படின்னா அவர்கள். அந்த ஹும் அப்படிங்கிறது அவர்கள். அவர்களுக்கு எதிராக. சம்டைம்ஸ் அந்த அலாங்கிற மீனிங் எப்படி வரும்னா அகைன்ஸ்ட் வந்துடும். அகைன்ஸ்ட் தம், உன் பர், உன் பர், உன்கே ஹிலாஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். தைரன் நல்லா கவனிச்சுங்க. தைரன் அப்படின்னா பறவை. தைரன் அப்படின்னா பறவை. பேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல. பரிந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிடியான்னு சொல்லுவாங்க. சிடியா அந்த சிட்டுக்குருவி மாதிரி சின்னதாக உள்ளது. ஸோ பரிந்தோன்னா காமன்லி பேர்டு. அபாபீல் அப்படின்னு சொன்னா என்ன? அபாபீல் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம் அபாபீல்னா அபாபீலுங்கிற பறவை அப்படின்னு சொல்லி. அபாபீலுங்கிறது ஒரு பறவையுடைய பேர் இல்லை. அபாபீல் மீன்ஸ் கூட்டம் கூட்டமாக அர்த்தம். பேர்ட்ஸ் இன் ஃப்ளாக்ஸ் அல்லது ஃப்ளாக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அர்த்தம். உருதுல அழகா பரிந்தோக்கே ஜண்டு அப்படிங்கிறாங்க. ஜண்டு, ஜன் கே ஜண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கூட்டம் கூட்டமாக அல்லாஹால என்ன செஞ்சா? அனுப்புனான். நிறைய பேர் அபாபில் என்ற பறவைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அபாபில் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ நேம் ஆஃப் அ பேர்டு. அது ஒரு பறவையுடைய பெயர் அல்ல. அபாபில்ங்கிறது கூட்டம் கூட்டமாக தொடர்ந்து கண்டினியூஸ்லி ஜமாஅத்தம் முத்ததாபியான்னு இருக்கு பாருங்க அரபில. ஜமாஅத்தம் முத்ததாபியா அதான் சொல்றாங்க. அபாபில்ங்கிறதுக்கு லஹா ஐத்தத்து தஃப்சீராத், நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு. ஜமாஅத்தும் முத்ததாபியா அதாவது கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அது இருந்துச்சு. ஒரு கூட்டம், ஒரு பெருங்கொண்ட கூட்டம் வந்துச்சு, கல்லை தூக்கி போட்டுச்சு, போணுச்சு. அடுத்த கூட்டம் பேக்ல. இந்த ஆர்மியில ஒவ்வொரு படையும் வருது இல்லை, அந்த மாதிரி மார்ச் வந்த மாதிரி அந்த அந்த பறவைகள் வந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. லா இஹ்ஸா அததுஹா, அதனுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ கவுண்டிங் இருக்கும் யாருமே எண்ண முடியல. அப்போ சுருக்கமா சொன்னா வல் மஅனல் ஜாமிஅ அன்னஹா ஜமாஅத்துன் கபீரா முத்ததாபிஅ ஜாஅத் மின் ஜிஹாத்தி முக்தலிஃபா. பல திசைகள்லேருந்து நாலா பக்கமும் அந்த படைய, யானை படை காபத்துல்லா அழிக்க வந்தவங்களை சுத்தி ரவுண்டு கட்டு அடிச்சிச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அது வந்து என்ன செஞ்சு ரவுண்ட் அடிச்சிச்சு. ஸோ அதனுடைய ஒரு வீடியோ தான் இது.
இது உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. சவுண்ட் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா கேட்க மாட்டேன். சவுண்ட்ல தான் இருக்கு. சவுண்ட் கூட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் மியூசிக் வந்துச்சு. சும்மா ஈஸி இது பண்ணு. ஜஸ்ட் ஒரு 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 இமேஜினேஷன். சும்மா இப்படி இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான். நம்ம ஜி வந்து வேணா ஜி. இன்னைக்கு நிறைய அனிமேஷன்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம அது வேணாம். குரான்ல உள்ள ஆயத்தை நம்ம அப்படியே நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். இருந்தாலும் சரி. ஜஸ்ட் இது ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமேங்கிறதுக்கு தான். ஸோ இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக பல நாலா திசைகளில் இருந்தும் அது என்ன செஞ்சுன்னா, அந்த அபாபில், அதாவது கூட்டம் கூட்டமா அந்த பறவைகள் வந்துச்சு, அவர்கள் மேல கல்லை தூக்கி போட்டுச்சு அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காமிக்கிறான். இது நிறைய இதுல யூடியூப்ல இருக்குது நிறைய. நமக்கு அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு அது உடன்பாடு இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஓ இப்படி இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் இது. அதே போல தர்மீகம் அது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ரமா எருமின்னா எரியுறது, தூக்கி எறியுறது. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த லாங்குவேஜ்ங்கிறதுல நான் இன்னும் டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன். தர்மீகம்னா தூக்கி த்ரோ பண்ணுச்சு. அவர்கள் மீது அவை எரிந்தன. என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, தர்மீகம் ஸ்ட்ரைக்கிங் தெம், த்ரோயிங் அட் தெம், பெல்டட் தெம், தூக்கி த்ரோ பண்றது, கல்ல தூக்கி எறிகிறோம்ல அந்த மாதிரி. फेंक रहे थे, मार रहे थे பி ஹிஜாரா. ஹிஜாரான்னு சொன்னா கல்லு, ஹஜர்னா கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அரபில. ஹிஜாரானா சிறு கற்கள் வித் ஸ்டோன்ஸ், பத்தர். பத்தர் அதனுடைய சைஸ்லாம் சொல்றாங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல இருந்துச்சு. மின் சிஜ்ஜீல். சிஜ்ஜீல் அப்படின்னு சொன்னா கெட்டியா சுடப்பட்ட ஒரு களிமண். கெட்டியா சுடப்பட்ட ஒரு களிமண் கற்களா இருந்துச்சு. இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது ஹாட் கிளே, பேக்டு கிளே, ஹாட் பேக்டு கிளே இப்படி கொடுக்குறாங்க. அதாவது களிமண் மாதிரி அந்த களிமண்ணை என்ன செஞ்சு நல்லா பக்குவப்படுத்தி அது நெருப்புல சுட்டவுடனே எப்படி ஆயிடும்னா ரொம்ப அது ஹார்ட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு இதாயிடுச்சு. பக்கி மட்டி கே, மட்டி அவர் பத்தர்க்கி கங்கிரியா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க உருதுல. மீன்ஸ் ஜீல், அது எரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபஜஅலஹும். ஜஅல அப்படின்னா ஆக்கினான். ஜஅல குரான்ல பல இடங்கள்ல ஜஅலன்னு வருது. ஜஅல, யஜ்அல், இஜ்அல் அப்படின்னு ஒரே ரூட் வேர்ட் மல்டி டைம் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு தடவை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படி போக போக இன்னும் நமக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஜாலனா பிறகு அவன் ஆக்கி விட்டான். ஃபா, அந்த ஃபா இருக்குல்ல, அந்த ஃபாக்கு வந்து நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. ஒவ்வொருக்கும் குரான்ல ஒவ்வொரு ஹர்ஃபுக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கு, டீப் மீனிங் இருக்கு. ஃபஜ அலஹும், அவர்களை எல்லாம் ஆக்கிட்டான். அந்த ஹும்னா அவர்கள், தோஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அவர்களை அல்லாஹ் ஆக்கிட்டான். அண்ட் தென் தஸ், இதெல்லாம் ஃபாக்குள்ள அர்த்தம். ஃபாக்கு உள்ள அர்த்தம். அண்ட் தென் தஸ் ஹி மேட் தெம், லீவிங் தெம். ஃபிர் உன்கு, ஃபிர் உனே, ஃபிர் உஸ்னே உன்கு, எல்லாமே அல்லாஹ் எப்படி அவங்கள ஆக்கிட்டான். அந்த பறவைகள் வந்துச்சு, பறவைகள் வந்து இந்த கல்லை தூக்கி அந்த கூட்டத்து மேலே, யானை கூட்டம் அந்த படை மேலே போட்டுச்சு. அந்த படை மேலே போட்டது அவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அஸ்ஃபின். இதில் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு, காஃப்ங்கிறது ஒன்று, அஸ்ஃபுங்கிறது ஒன்று. காஃப் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் லெட்டர், சிங்கிள் லெட்டர். அதனுடைய மீனிங் நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம், எலிஃபென்ட் சொல்கிறோம்ல, அதாவது சாரி புக் ஆங்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி சிங்கிள் லெட்டர் தான் காஃப். ஆனால் ஒரு டீப் அர்த்தம் அது. போல் அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கிலீஷில் லைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வைக்கோலை போல், அஸ்ஃபுன்னு சொன்னால் வைக்கோல், வைக்கோல், வைக்கோலை போல. இன்னொரு இதில் கதிர்களை போல அப்படின்னு இருக்கு. பெரும்பகுதி அஸ்ஃபுன்னு சொன்னா அர்த்தம் வந்துட்டு என்ன, அது வைக்கோல் தான். இங்கிலீஷ்ல ஸ்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரா. இந்த காஃபுக்கு வந்து லைக், க, க அப்படின்னா லைக்னு அர்த்தம். இங்கிலீஷ்ல வந்து சாரி அரபில வந்து புக்குக்கு வந்து கிதாப்னு சொல்லுவாங்க. புக்கை போலன்னா க கிதாப், க கிதாப்னா புக்கை போலன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இது லைக் ஸ்ட்ரா. போசே கி தரஹ், தரஹ்னா அந்த போல இன்னும் சொல்றோம்ல, இஸ்கி தர, மானிந்த். ஸோ இதெல்லாம் போல் அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஸோ அவங்க எப்படி ஆயிட்டாங்கன்னா வைக்கோலை போல் ஆயிட்டாங்க. வைக்கோல், அந்த வைக்கோல் எல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்றான். எப்படிப்பட்ட வைக்கோல் அது, சாதாரண சும்மா வைக்கோல்னா வைக்கோல் முடிஞ்சு. எப்படிப்பட்ட வைக்கோல் அப்படின்னா மக்கூல். மக்கூல்னா மென்று தின்னப்பட்ட. மென்று தின்னப்பட்டனா கால்நடைகளால். இப்போ நம்ம ஆடு மாடு, மாடு நம்ம பார்க்குறோம், அந்த அசை போட்டு துப்புது இல்லை, அதை எப்படி இருந்த அந்த புல்லை, அந்த உணவை அசை போட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஈட்டன் அல்லது டிவோட், டிவோட், சீவ்ட் அப் ஸ்ட்ரா, சீவிங், சிவிங்கம், அதான சிவிங்கம், சீவிங் நல்லா மென்று
அதை எப்படி அப்படி ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிடுறது, அதுக்கு பேர் தான் சீவிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. காயே ஹுயே, பில்குல் காயே ஹுயே. அப்போ முழுமையா மெல்லப்பட்ட, மென்று துப்பப்பட்ட அந்த வைக்கோலை போல என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்க அந்த மக்கள் ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அப்படி செதஞ்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். நம்ம சொல்றோம்ல, கண்ணாடி கிளாஸை கீழே போட்ட சுக்கு நூறா உடைஞ்சு போச்சு. சுக்கு வேற, நூறு வேற. ரெண்டை ஒண்ணா சேர்த்து சுக்கு நூறு அப்படிங்கிறோம். அப்படின்னா என்னன்னா, அது ஒண்ணும் இல்லாம தவிடு பொடியா ஆயிடுச்சுங்கிறோம். தவிடு பொடி. ஸோ ஒவ்வொன்னையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அத சொல்றோம்ல, அந்த மாரி அல்லாஹ் சொல்றான். காஸ்ஃபின் மஅக்குல், மென்று துப்பப்பட்டன்னா ஒண்ணுத்துக்கும் லாயக்கு இல்லாம ஆயிட்டாங்க. அத மறுபடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அந்த மாரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றான். இப்ப நம்ம சொன்னது இந்த சூராவுல இருக்கக்கூடிய 5 வெர்சஸ், அந்த வசனங்களுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மைண்ட்ல நின்றுக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நின்றுக்கும். ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஒரே ஒரு கேம். கேம்ன்னு இல்ல. நீங்க என்ன செய்யலாம், இப்போ உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல போய் நீங்க வந்து டக்குன்னு நீங்க ஒரு 2 மினிட்ஸ் நமக்கு டைம் இருக்கு. நீங்க விறுவிறுன்னு டைப் பண்ணிடுங்க. யானைக்கு என்ன அரபில? நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. சாட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல. விறுவிறுன்னு டக்குன்னு டைப் பண்ணுங்க பாப்போம் யார் யார் பண்றாங்க. ஓகே. ஃபீல் தமீம் அன்சாரி சார். ஓகே மாஷா அல்லாஹ் ஜஸாக்கல்லாஹ். ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டா நம்ம அடுத்தது மூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்தது சூழ்ச்சி அல்லது திட்டம். அதுக்கு என்ன அரபில? சூழ்ச்சி அல்லது திட்டம். அலம் யஜ்அல். ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டா மூவ் பண்ணிடலாம். சூழ்ச்சி, திட்டம். ஓகே வரல. நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றேன். பறவை. பறவைக்கு என்ன அரபில? பறவை. தைரன். ஓகே மாஷா அல்லாஹ். கூட்டம் கூட்டமாக. கூட்டம் நீ தமிழ்ல டைப் பண்ணலாம் அல்லது தங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணலாம் அல்லது இங்கிலீஷ்ல டைரக்டா கொடுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃப்ளாக். கூட்டம் கூட்டமாக. அரபில அரபில கேட்கிறேன். அரபில. அபாபில். எஸ் தமீம் சார் அபாபில்னு சொல்றாங்க. எக்ஸலண்ட். கற்கள். கற்கள். கற்கள்னு வந்துச்சு. ஹஜர். மாஷா அல்லாஹ் எக்ஸலண்ட். ஹஜர். வைக்கோல். வைக்கோல். கமான் குயிக். வைக்கோல். சாரி மாக்கூல் இல்ல. வைக்கோல். காஸ்ஃபிம். மாஷா அல்லாஹ் காஸ்ஃபிம். ஓகே எக்ஸலண்ட். லாஸ்ட் ஒன் மெல்லப்பட்ட. மெல்லப்பட்ட ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க மேல கொடுத்துட்டாங்க. சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க கொடுத்துட்டாங்க. மாக்கூல் எக்ஸலண்ட். மாஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரல் ஜஸா. இன்ஷா அல்லாஹ் இதே நம்ம இப்ப நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறது ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன், அந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தது அதனுடைய தஜ்வீத் பாயிண்ட்ஸ், அதே போல தஃப்சீருடைய பாயிண்ட் இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். இதே போல அந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வந்து நம்ம சின்னதா ஒரு 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 ரிவ்யூ மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இது குரான் லைஃப் லாங் நம்ம கூட டிராவல் பண்ண போது நம்முடைய கபர்ல நம்முடைய மறுமையில நம்மளை சிறப்பா வைக்க போறது பெரிய விஷயம். இதுதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காமிச்சாங்க. இந்த இதனுடைய சிறப்பை பத்தி, குரானுடைய சிறப்பு. அல் குர்ஆன் வஸ்ஸௌமு யஷ்ஃபஆன். நோன்பும் குர்ஆனும் நமக்கு ஷஃபாஅத் செய்யும்னு சொன்னாங்க. என்ன சிபாரிசு செய்யும். அல்லாஹ் தஆலா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த கூட்டத்துல நம்மையும் நம்முடைய பெற்றோரையும் அல்லாஹ் ஆக்கி வைப்பானாக. உற்றார் உறவினர்களையும் மற்ற மக்களையும் அல்லாஹ் ஆக்கி வைப்பானாக. கபருக்கு போன அத்தனை முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அவருடைய கபரை சொர்க்கத்துடைய பூங்காவனமாக மாற்றி நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வை வாழக்கூடிய நமக்கும் அல்லாஹ் தஆலா நசீபாக்கி அல்லாஹ்வுக்கு பொருத்தமான எல்லா வழிகளிலையும் நம்ம செயல்படக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை தருவானாக. எல்லா கஷ்ட நஷ்டங்களையும் நீங்கி நிம்மதியான, சந்தோஷமான, ஆரோக்கியமான, அல்லாஹ்வுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தந்த அருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Okay, let us start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So we have been discussing about the socio-emotional learning, that is the SEL. So last time we discussed few details about SEL, that is empathy and the feelings and the personal and collective goals and making responsible and caring decisions. These are the things which are important in life and which schools should make platform for children to learn all this. And also about healthy attitudes, healthy identities, applying the knowledge and skill. So when children acquire knowledge, how do they apply those knowledge and skills? So schools, have this program called life skills or social emotional learning as one period, or it also can be a culture driven activity. Culture driven activity in the sense it will not be in form of subject, it will be in the form of school culture. School ka mahol will be in such a way that there's an opportunity for teamwork, there's opportunity for collaboration, everybody is helping each other, everybody is caring each other. This is actually more impactful, but you need some subjects to teach also. I mean, there's one period to teach life skills so that children can understand the concepts. So both are important. So in the next level, in advanced level, it should work on educational equity. Educational equity in the sense everyone should get equal opportunity for education, like good quality subjects teaching, good quality school, good quality career. I mean, in order to grow in career, you need to be very active in your competitive exams, and you have to fare enough, good enough in your all India exams. So basically, in school, you should get equity, like appropriate opportunity to excel in education, and also school family partnership. That is, school family should have a, in a sense, we can generally we call it as teacher and parent relationship. So and also it is called as school and family partnership. So now they've added school, family, and community partnership. Community in the sense the neighbors of the school or the other people in society. There are some associations working for the social cause, or there are people living in some locality. So community in the sense anything other than your family and school, your entire area can be your community. The school is located in some educational district where the 10 schools are there in that area. So the other schools, the other school members doing a lot of work collaboratively, this all become your community. Or you are doing social welfare programs like NCC, NSS, you know it, right? Scouts and Guides. It's also a kind of community initiative. You're not doing it only for yourself, you're doing for community. Like NCC is preparing you for defense line, so you're just kind of part of community initiative. So school, family, and the community should have a good partnership. So all these three together establish a learning environment. Because the community partnership, it's not so famous in our places, because school means only the teacher will come and teach. That's it. Once in a year or two times in a year, there'll be some informal meetings. Just they come and meet teacher. But the actual partnership is the teachers and the parents sit together, try to talk about their child. Like they take at least half an hour, 1 hour. So they discuss deeply about the child's development and all. So it is possible when you have 18 to max 25 children in class. Internationally, the ratio is 20, 22, 25 children. So in Hauna, right? So we have given a standard of 22 children in class. So average 25, maximum 28. In worst cases, sometimes you can have 30. In worst cases, there is no go in that cases. But in order to get the best result, we have observed that you should have 22 children in each class. So now what happened, before 4 years, we went to Uttar Pradesh, UP. Uh, so we went to a school which is in a little distance from the
city, the major city. So we went there and saw the school and things going on in the school. So we implemented HAUNA program. And after that, after implementation, after 2.5 years, we again visited the school. So went to the school and it was a completely different feeling. When we went, the wall finishing also was not done. It was very incomplete kind of building from some years. And now completely different look. It is not so posh or hi-fi, but in the same uh, building, same whatever environment they had, they've tried to make it good. The point I'm making is obedience. So when we went to the classrooms, we went to grade one, children were reading English sentences. We just wrote sentence on the board, they're reading. Phonetics, we started giving words, they're reading. And two teachers we observed, their quality was like in a big city, how teachers are very energetic, how they're teaching storytelling and all. It's very strong. Two teachers, everyone was good, but two were very, very strong, very bold the way they were taking classes and all. So we were like, we did not do any offline training. Only offline regularly these people have attended for 2 years. So what are the reasons we could see? So I observed a few things how it is so effective. The first thing is I observed obedience. Whatever is given as an information, as a concept to them, they have followed it, and they have maintained 22 children in one class. So many sections they have maintained. So might be they have 11 sections. So they've got good, because of this quality and all, they've got good strength now. When earlier, I think 180 or 200 children were there in entire school. 400 plus students were there till I think grade 8, 9. They have more. Probably the school itself is still grade 8. So the classroom environment and sitting in circle. It's an international method where you sit in a circle and do classes. While you write, you take the desk and start writing when you have writing activity. Otherwise, you do all the activities in a team. You sit together like a homely environment. That gives you open collaborative environment where you can talk to each other. So there's a drastic difference between the bench and the circle. You cannot even compare those two aspects. No, so actually, whatever we follow, this is an assembly line model. So yesterday we went to uniform factory. So few of the MFERD members are running one uniform factory. It's a very successful story. Sometimes I can talk to you about that. Anyways, we few guests had come yesterday evening. We went there. So I always used to tell this example how our classes are into assembly line. Assembly line is how a factory is made. So yesterday, some school managements were there with me. I showed them. See, sir, you stand here. 50 machines are there. You stand here and 50 machines. It's a very, I mean, if you have 50 machines, then you need more space, right? You arrange that 50 people sit together in that large hall. So I showed him, see, you are standing here and you want to see all 50 employees at a time. And you have to guide all 50 employees and you have to give instructions to all 50 employees. So this is very easy to you. And if you want to monitor them, no, even today, the person who is senior tailor, no, he is called as master. I hope you people are aware. I don't know how it is in South, usually, our places. It's not so famous. But in North India, the senior tailor is called as master. Even today, master. They call them as master. That is, he's a master, he's a trainer. So I'm just giving one example. So you can just check in internet also, assembly line concept in classrooms. So we are following assembly line concept. So what happens is, see, it is not something guesswork. I'm not doing a guesswork. Might be, might be. It is a reality because the industry people were more in need of schools those days. Those people started the current kind of schools. I'm not telling they started schools. The current of kind of bench system, how children
sit in benches, no? So you can see this comparison in internet. Few of them have made this collage. They have tried to compare the factory and the classroom. So I want to make a school. I want to make some classroom where at least 100 people from my city come and study for say 7 8 years, and they are industry ready. Today how we use this word, industry ready, IT ready. So similarly, they wanted some people to work in uh, factories. Initially they started working in textile factories. They started machineries. They started working in iron and steel factory, and also the paper. So textile, paper, and iron and steel. These are the large factories. Then after that, it started with electrical this components. Then car industry it started. So many industries got started. And telecom got started. There were telecom industries, right? Companies like HP and all, they started before almost 80 years before they started. So I'm telling you, past history, the importance of school was mix of the value based and also the industry ready needs requirements. It was not like social service. Okay, आओ बच्चों को पढ़ाओ, कोई service दो. It was a need. They wanted people. So there were people in farms. They used to be working in the farms, lands, cultivation, agriculture. They used to be in countryside. So there were no much schools in countryside. If you want to study, come to the city and enroll and study maths, science, and language and all everything. Get employed in city, like say New York or London and those places. So it was more like not safety of the children, not so much values of the children. It is all about you study and come and get job. So mindset is like that. So nobody is concerned about safe. What I mean is nobody was concerned about collaborative learning, relationship, meaningful curriculum. The point I'm making here is, so I'm giving you some in-depth history to understand. The start itself was not to have this teacher parent relationship, then to have what you call this inclusive education. These are all very new concepts. Inclusive education is like sabka saath sabka vikas in school, inclusive education. So this is a very big concept. We can sometime discuss about that also. That is one set of history. And the second set of history is churches started. If you want to see the information, Cambridge, Harvard was a church. Harvard, Christian missionaries, they started church, then it became school. In India also, we have a lot of history about that. Similarly, Harvard also was like, it was like some church doing some educational activity. And now, whatever Harvard is there, it became this kind of Harvard University. So, the other set of people who are very concerned about the values in children, they used to roam around the street, they used to damage the buildings. Montessori also started same way. You can read the Montessori history. Children used to destroy, damage the apartment. The parents used to go to job, whatever works they used to have. Children used to be very, very naughty and very disturbing. So they wanted some teacher. So it's a very interesting story how Montessori became a teacher in that apartment, and she started. Actually, she's a MBBS MD, child psychiatrist, Montessori. But she wanted to work with children. She got an opportunity. She became very humble. She became a teacher to just research children. I mean, it is indirectly, but she was like a teacher and she went there to a building and started teaching. So, Casa de Bambani, the house of children, they came from there. So then she started there. That is one thing. But the real revolution started. Why people value Montessori? People even now value Montessori because there are many people. See, this is my analysis. You can have a different analysis from other people from industry of education. This is my analysis. There are many people who worked, but the practical solutions were not there. It was more of theory. Like some psychologists, they spoke about children should learn independently. Children should get very soothing and very calm and very supportive environment. They all spoke about a lot of theories. Like Jean Piaget spoke about how knowledge should be constructed. Knowledge should be constructed, not infused into the child's mind. They're very good theories. Vygotsky, he also came up with a lot of theories.
Then the behaviorist psychologist, there's a group of psychologists, they also came up with theories. But you have to look at the humility of the Montessori. If you will read the autobiography, sorry, I don't know autobiography. If you read the biography of Montessori, you will see how people came to the ground, you know. So to precisely tell you, she was doing project of mental health. The children who had serious um, growth issues, mental, which basically the mental issues. दीवाने बोलते नाम है. I mean, sorry to use this word, very mentally ill children, because she was a child psychiatrist, MBBS MD, child psychiatrist. It is said that she's first lady doctor in Italy those days. Then she started her practice, and she says she saw that when she applied some strategies to those children, the children were like developing, like they were like almost like normal activity they were able to do. They were active, and she could see a lot of changes. Then she started thinking, what if I start working with normal children? If this mentally low calibered or ill children, no, that is genetic, that is by God. So if I'm working on these children, they're developing so much. What if I work with normal children? They'll develop even more. So we also can work with those children also. Then there's a uh, building, and somebody, no, after wars were there. After war, the buildings were empty, and the government started, renovating that buildings, big apartments, and they started shifting families. So families used to be there, huge families those days, many families in building. Children used to damage wall, and they used to be very naughty. So they were looking for some teacher. See, I'm just telling you the humility. It's all recorded in history. It is not a story. Then she said, okay, who? MBBS, MD, doctor. Because she wanted to do research, and she saw that there's an opportunity in that building to become a teacher. Because she wanted now, because there were no schools. Last today, you have no, before 100 years, not so many schools. Very few schools used to be there. Very few used to enroll schools. So if you look at the history, schools are very few. Very few used to go to school. Now, before 60, 70 years, many of them started working on enrollments and all. Now you have got so much strength. Otherwise, it's very latest. Everybody going to school is not very old. It is just 60, 70 years concept. Otherwise, not everybody used to go to school. It was selective approach. So what I mean is the humility of that lady, how she went, started teaching. There she started a lot of research, the observatories and all she developed, the people who know Montessori. So might be Montessori is 100% not implemented in schools. But whatever these people know, all these kids, whatever they have come, or any international program, I can tell you, as a person from education, psychology, and all, the concepts who can or who could really implement in a classroom and show people that this is a school, she's the one. So, so the summary of today's session is all this self-awareness and all. Why people will ask question? Why people were not concerned about all this for so many years? So this is history. Number one, it was about industry concern. Otherwise, the people were not concerned about education. It was just very new concept. Now education got established, and it's a very established field now. I mean, very organized, very established with your ISOs, NABIT. It is very latest. So this 30-40 years is the real education revolution happening. Just now, many technologies are coming in education. Just now, just 10 years. Otherwise, fees collection that used to be there as a software, child's assessment, analysis, record keeping, is all booming from past 10, 15 years. So now I'll complete my session. And when it comes to the social emotional learning, still it has not picked up. I'm telling you, right, how slowly schools got picked up, how values came in. People used to teach moral science. Slowly it picked up. And social emotional learning, according to my analysis, it is not even 5% in our country schools. In our country, whatever schools we have got, the approach is taken not even by 5% people, according to my analysis. People might be teaching some subject, but the real approach of SEL, socio emotional learning, as a subject, not even 5% have taken up. Still so much vacuum we have got. Okay, so there are many things. How I started this field before 7 8 approximately in 2016, I went to schools to run this program.
So I went to so many schools. We had a team. Nobody took up the program. Then we decided, no, we have to go with a huge program like how we have created HONA as a complete system. Then we realized people will not accept us. Now we have to create something huge. So that's one of the kicking point for our this program, whatever is started now. Anyways, just wanted to highlight on one point why socio-emotional development is not taken up, and previously in history also why people were not concerned. Just wanted to highlight few things because the entire chapter which we are discussing still it is with social emotional learning about children. So it was an opportunity to remember our elders in education who have done a lot of contributions to the field of education. So wanted to discuss about the historical facts about the educational development. So there is some Castle program and all. If possible, we'll try to discuss about that. Castle is the program about socio-emotional learning. In European countries, they have started this program called Castle. So if possible, we'll try to see something from those programs. So we'll conclude. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم. الحمد لله.